Boa noite, seja bem-vindo ao canal do Dr. Lee. Hoje, dia 24 de março, temos uma convidada muito especial, mas já temos algumas pessoas que são muito importantes aqui para a nossa causa, que já está aqui conosco, que é a nossa querida Viviane Sperg. Boa noite, Viviane, como está você? Boa noite, Dr. Lee, eu estou bem. Um prazer imenso estar aqui hoje, nessa live com vocês do Março Roxo. Não, legal. Viviane, que é a presidente da Federação Brasileira de Epilepsia, ela é a grande anfitriã, digamos, dessa live de hoje, desse webinário, que tem como a convidada de honra, né, a Cassidy Megan, que é a fundadora do Purple Day. E nós vamos estar falando sobre epilepsia e Purple Day, né, que é no dia 26. E em vários lugares, de fato, né, Viviane, nós falamos o mês todo, tanto que nós falamos de Março Roxo. Né? E depois eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a programação que a EpiBrasil nos reserva para esse Março Roxo. Com todo o prazer do mundo, Dr. Lee. Primeiramente, né, eu preciso agradecer ao senhor por essa oportunidade de oferecer o canal Dr. Lee para a gente, né, receber a Cassidy Megan, a idealizadora do Purple Day no mundo. Nós, da Federação Brasileira, estamos, assim, honrados de verdade com a presença dela nessa noite. E agradecer também, né, Dr. Lee, os nossos associados ao redor do Brasil todos, os movimentos, que acredito que já estejam todos aí, e pedir que vocês convidem, né, os amigos, os familiares de pessoas com epilepsia para estar aqui com a gente nessa noite. E Dr. Lee, o senhor não sabe, né? Não, o senhor sabe sim. Amanhã, quinta-feira, nós teremos lá no Instagram da Federação, da EpiBrasil, a Sueli Destro, Thaís Pilon, elas vão conversar sobre a epilepsia na educação, a epilepsia na escola, não dá para perder, né? E na sexta-feira, a Denise, a vice-presidente da EpiBrasil, ela vai receber o Dr. Valmir Barrote e a doutora Ana. Eles vão falar sobre a epilepsia no homem e na mulher. Então, né, já fica aqui o convite da EpiBrasil para todos, porque, assim, nós pensamos esse momento com todo carinho, né, com toda vontade, com toda a disposição que o Março Roxo realmente precisa, né? Nós vamos aqui e ali, nós vamos conscientizando as pessoas da forma mais fidedigna e mais correta possível. E eu estou muito, mas muito feliz de dividir esse momento aqui com o senhor, com o William, com a Mary Dias e com a Cassidy Megan, né? Que é uma menina muito querida e com todo carinho e com toda a gentileza, né? Ela nos atendeu e reservou um horário na agenda dela nessa quarta-feira aqui no seu canal. Eu estou muito feliz. Não, fantástico, Viviane. Acho que nós estamos todos muito, como diz em inglês, excited, né? Então, até o William hoje, ele saiu, digamos, da sua atividade para estar conosco, para ajudar na tradução aí, fazer a tradução do inglês para o português, do português para inglês, para a gente realmente aproveitar essa noite, né, com a Cassidy Megan, que as pessoas possam fazer as suas perguntas aí no chat, tanto do YouTube como do Facebook. Então, as pessoas que estão chegando, já compartilham esse link, né, essa live, no seu Facebook, já chama a pessoa para vir participar, porque é um momento único de vocês estarem aqui conversando com a Cassidy Megan, né? Então, eu quero aqui também, Viviane, saudar nossas pessoas que acompanham a gente, já vi aqui, né? Ana Pioli, Ana Lúcia, lá de Foz do Iguaçu. Eu vou chamar a Cassidy para ela conhecer a turma, né? Vamos lá. Isso. Viviane. Hi, Cassidy. Hello. Great. How are you guys? Great. You know, we are so excited with your presence here. And let's put, that's your fans already here in the YouTube and Facebook. And Fernanda Bittar, she's a nurse here in Campinas that I know her very well. Alexandre Meirelles is from Rio de Janeiro, his other town.
up north. Who else? Denise Martins Ferreira X, a very strong activist for epilepsy in BH, Minas Gerais. Heloísa Ribeiro as well. I would just stop a bit because we don't have to translate. Did you get everything? Não. Eu vou falar para a turma do Brasil, né, que realmente vocês estão aí em peso, né? Coloquei isso para Cassidy, que são de vários lugares aí do país. Well, you have to bear with us a little bit, Cassidy, for this going back forward for the translation, okay? Okay. No worries at all. I'm so excited to be here with all of you. Estou muito excitado por estar com a gente aqui para fazer parte desse evento. Cassidy, there are so many questions. Perhaps we can try to take you back. When you were a kid, when you first start to think about the reason behind the Purple Day, can you tell us a little bit, who was that girl? Who was that Cassidy Megan? Well, back in the past. Do you still recall it? Well, you have to translate. Nós temos que, antes de tudo, recapitular para quem que era a Cassidy desde a infância, desde o começo desse projeto, desde o começo dessa busca dela. Okay. So little Cassidy was very ambitious. Courage with speaking about epilepsy and creating Purple Day came from my own struggles with it, from before diagnosis to after. When I was diagnosed, I hid it for a while because I was scared I'd be made fun of, that I would lose friends, that I would I didn't know anyone else who had it. I wasn't really sure what all it was myself. After presentation was given about epilepsy, I've seen how my peers were reacting, how interested and eager to learn more about it they were. That gave me the courage to speak out. And seeing how they reacted to that, some of them were a bit withheld, but they came around after they learned more. The following year, I wanted to know if there's other people out there that felt how I did and that had epilepsy. And I was determined to find out. And when I found out that there was, I didn't want them to feel how I did. And that led to me wanting this one day where we could all come together to support one another, stand strong against the stigma, the fears, the loneliness and isolation that we can feel with it, and know that we aren't alone, and that epilepsy needs to be talked about. I'm not really sure. How long do I go before I stop for translation? Can you just stop a bit now? Yeah. He will translate. I just need a cue to start translating. A Casey nova era muito ambiciosa e queria muito falar sobre epilepsia, mas no começo ela tinha um pouco de medo da reação social que ela ia ter com os amigos, com os colegas, já que ela não conhecia ninguém que tinha epilepsia. Mas depois de uma apresentação sobre o assunto, ela descobriu que tinha mais gente como ela e que os amigos dela não estavam com tanta aversão de quem que ela era, dessa doença que tem. E ela começou a se abrir para eles. Alguns não tiveram uma reação muito positiva, mas vários tiveram uma reação boa. E isso levou com que ela descobrisse mais gente que tivesse esse problema e que agora quer ficar em solidariedade com todos que têm epilepsia e mostrar que não estão sozinhos nesse mundo. Back to you. Okay. I also wanted other people to know. I wanted to
people with epilepsy to be educated on how to help someone if they see them having a seizure, and just come together and spread mass awareness on March 26th on this one day that is ours. And I was determined, and I still am, to make that known everywhere. Eu gostaria que as pessoas com epilepsia tenham mais conhecimento sobre a doença em si, para ter a consciência de como tratar, como cuidar em caso alguém, além delas, tenha um ataque epilético. Então, eu vou poder celebrar março 26 como um dia nosso, como um dia deles, especial para eles. So, in 2008 was the first year for Purple Day, and my Canadian global partners, the Epilepsy Association of the Maritimes, joined on and helped me take it across Canada. And then 2009, my global USA partners, the Needed Coffin Foundation, joined forces to help take it across the states and internationally. I'm going to translate. Em 2008, tem o primeiro dia de Purple Day no Canadá, e em 2019, no 2020, já teve um avanço para o estágio mundial e estágio nos Estados Unidos juntos. Back to you. Okay, and over the years, we've collectively taken it across the world, and is in over 100 countries in every continent in the world. It was even celebrated in outer space and all through NASA, the International Space Station. And there's so many wonderful Purple Day ambassadors around the world, and supporters and people like you guys that are really helping make epilepsy awareness that much more prominent, and I cannot thank you enough. O Purple Day é celebrado em mais de 100 países, sendo celebrado até no espaço com o auxílio da NASA, e tendo vários incríveis diplomatas em todos os países espalhando a mensagem. E agradece a todos que estão aqui organizando esse evento especial, que é ótimo. Uma coisa incrível. Back to you, Cassidy. Okay. I was originally diagnosed with complex partial epilepsy and predisposed to grand tonic-clonics. In 2015, my seizures changed, and I had my first known tonic-clonic. It was a bit of medication fluctuating and trial and errors with that before I went into a long-term EEG and was re-diagnosed with generalized epilepsy, photosensitivity, and myoclonic jerks. To you? Em 2015, ela teve um ataque diferente, precisando de um novo tipo de tratamento, e agora ficou melhor, e agora está tendo mais controle sobre a situação. Okay. Então, só para complementar, porque a Kathy falou um termo que é mais da área médica, né? Então, ela tem agora um tipo de crise que é generalizado com mioclonia, né? Então, é muito possível que seja uma epilepsia mioclônica juvenil, né? Vamos ver se ela confirma. Is a juvenile myoclonic epilepsy that you were diagnosed of now, Cassidy? Pardon? The new diagnosis after the prolonged video EEG is the juvenile myoclonic epilepsy that you have now, or change the diagnosis? So, it's generalized epilepsy, photosensitivity, and myoclonic jerks is what I was told. I'm not sure what kind of
myoclonics they are or not. I'm just a very twitchy with my seizures. Okay. Well, so we are right. We were translating what you said into Português. Então, nós estamos traduzindo em português. Okay, back to you, Cassidy. So after that diagnosis and the coping with my seizure change, I went through some dark times, as I'm sure we can all have been there at some point. And I kind of found out after I started talking about it more publicly that that's one of the things that is very common with people with epilepsy, to experience the despair and depression and the mental health aspect of it. And that made it almost easier for me to talk about, knowing that it wasn't like, knowing that there's so many other people that experienced that. Depois de um tempo, depois da identificação da nova tipo de epilepsia dela, ela passou por um tempo de depressão que melhorou ao descobrir que tem mais pessoas com epilepsia passam por esse mesmo problema, que essa sensação de coletivo auxiliou ela a conciliar a troca e o sentimento dela no momento. And I feel like talking about the mental health aspect of it, of epilepsy and seizures, is very important, because epilepsy is so much more than just the seizures, and it affects so much more than just the person who's having them. It affects your mental health, your physical health. It affects your friends, your family. And I think that's one of the big reasons why we say it affects people living with epilepsy, because your peers and your family all live with it too, and have their own worries that comes along with them. I'll let you translate. Falar sobre a parte mental da epilepsia, além das crises convulsivas, extremamente importante, que ajudou a Cassie a desabafar e a conciliar a depressão dela. Além disso, é um aspecto extremamente importante da doença, que afeta tanto a mente quanto o corpo, e também as pessoas que convivem com ela, as famílias, os amigos. As pessoas também estão afetadas pela doença, e elas... O que pode dizer? Elas também são afetadas pela doença, além do paciente. Okay. But similar to that, with my experience with just epilepsy, is don't let it stop me. I can't, because despite the mental health and the physical health and epilepsy, we can live a normal life like everyone else, and we have to keep going and believe in ourselves and our dreams. Mas ela, mesmo assim, com todas as dificuldades, não vai deixar ela separada pela doença. Vai continuar em frente, seguindo com toda a paixão dela, já que, mesmo tendo essas dificuldades, as pessoas com epilepsia conseguem viver vidas normais. And I guess as a last little snippet, for my intro of my journey with epilepsy, is to everyone, like, epilepsy and your health doesn't define you. You define who you are, who you want to be, not your health, not your epilepsy. Com uma última mensagem dessa introdução dela, ela quer dizer que a epilepsia, a doença, não define quem você é, a sua saúde mental não define quem você é, apenas você define quem você é, e você pode conquistar tudo que você quiser. Great, Cassidy. Just a great start you have here. Thank you.
grande começo que a gente teve aqui. Trying to get better with the keep leaving you breaks for translation. Yeah, no, I'm very grateful. we already have some questions. Nós temos algumas perguntas. Excellent. Mariana, você quer trazer algumas perguntas da audiência aqui para Cassidy? Você consegue ler? Cassidy, how are the laws in your country about epilepsy? Rafael Teixeira. From Rafael Teixeira. Well, the laws of epilepsy, it's different everywhere. So, here, it depends on like you and what your doctor, your neurologist tells you. In terms of driving, I had to be seizure-free for 2 years. I know some people here who had to be seizure-free for a few months. It's illegal to fire somebody because of their epilepsy in Canada and the States, I believe. But we can have jobs, we can go to universities, we can live a normal life like everyone else. Couldn't be any different. Ela disse que as leis são, por exemplo, as leis de direção são mais específicas para o paciente, caso é diferente, com alguns casos demorando não ter uma crise em 3 meses, outros 2 meses. Tem uma outra lei sobre empregos, que as pessoas não podem te demitir por ter a doença, mas fora isso, você pode ir para a faculdade normal, você não tem uma vivência muito diferente da uma vivência normal, só que você só tem esse caso especial. Okay, so other question? Okay. I read that you ran In the lavender. in the lavender field. It was because of your crisis or because I read that you ran through lavender field. Was it because of your crisis and you felt Acolhida. felt at home, not at home, but in a calm place? Did it help you with your? Why was that? You know, did I mistranslate for you, or it makes sense? I think it made sense. I can rephrase it for you. I ran through lavender. To my memory, I haven't ran through lavender fields. Lavender is the color of epilepsy, and it is known to be a relaxing, calming scent. Yeah. Let me rephrase a bit because Okay. there's at least a story that is being told here that the reason why you choose the color purple is because you used to take a refuge in the lavender field because of your struggle living with or dealing with epilepsy. And this is a story that we've been hearing throughout, in different occasions. So this Adriana, she lives in a town in the northeast of Brazil called Recife. She is also an activist there. There's a nice movement for people with epilepsy. And then she's inquiring you if is there a truth behind the story that's being told here, that the color purple is because you used to take a refuge in the field of lavender
because of your struggle with epilepsy, and then you took that color because you felt, somehow relief in that place. That is a beautiful story. I chose lavender because I chose purple because lavender is the official color that signifies epilepsy. So when creating Purple Day, I was told that, and I said, well, by calling it Purple Day, people could wear whatever shade of purple they wanted. I don't know any lavender fields where I live, unfortunately. As beautiful as they are. Okay. Ela soube que a lavanda representava a epilepsia. Purple. Purple? Roxo. O roxo representava a epilepsia, daí ela escolheu nomear o dia como isso. Mas, infelizmente, ela não tem nenhum campo de lavanda perto dela. Tá, então é um mito, né? Uma lenda que ficou. Well, Cassie, this is great because I think it became a myth here in the sense that the people, I think they have in their imagination that you were running through all the lavender field, and that's why you chose the color purple. I would love to do that. That sounds amazing and beautiful. I wish I could do that because it does sound common and beautiful. Ok. Então, pessoal, você quer traduzir? Ela concorda que é muito bonito, muito incrível que se faz tanto a história quanto fazer a corrida. Então ela espera fazer essa corrida, né? Mas que realmente a cor vem de uma outra simbologia. Let me take a little bit a step further, Cassidy. Why March 26th? Is there any reason particular for that day? Is your birthday? Is something like that? Porque o dia março 26 tem alguma coisa especial, assim, além do dia? Yeah, so March 26th came from, it was the day that worked best for my school to have our local epilepsy agency come in to give a presentation for hosting Purple Day at my school. And I thought, instead of, thinking of another day just for future years, have it March 26th. It's easy to remember. Same date every year instead of every second Tuesday or some month. Ela escolheu o dia porque era o único dia que dava para a escola fazer o evento sobre o Day. Para a organização ficou esse dia. Daí, como já fez o primeiro nesse março 26, continuou, e agora é todo ano. So, Kevin, do I dare to ask a question? When is your birthday? When is my birthday? Yeah. Quando que é o aniversário seu, Cass? My birthday is January 14th. Okay. The same as Liam, my other kid. That's so cool. Em janeiro, 14 de janeiro, é o aniversário dela, que também coincide com o meu irmão. So I will highlight this for our Brazilian audience so they can send you a birthday card in your day. Então, pessoal, o aniversário da Cassidy no dia 14 de janeiro. Então, sintam-se à vontade de mandar um cartão, um parabéns para ela na data também, né? Uma pessoa tão querida que nem ela. Here, he's inviting everyone to send you something for your birthday next year. Oh, you don't have to do that. It's so sweet. Thank you. Ok. So, temos algumas perguntas mais, Mariana, você pode trazer? In your opinion,
how the people with epilepsy have been suffering with the impact of the COVID pandemic. To my knowledge, they've been doing as good as can be. The isolation doesn't do anyone good, and where people with epilepsy can feel isolated already, without a pandemic happening, it can enhance that feeling. So that's why talking about it even more frequently and often is important. So they know that they aren't isolated and they aren't alone. As pessoas com epilepsia estão fazendo o melhor que é possível nessa situação, mas é claro que tem um aspecto de isolamento social e o isolamento da pessoa em si, e acaba dificultando para uma pessoa que já tem uma predisponibilidade, que é predisposta a estar solitária. Então, o contato social é extremamente importante, manter esse laço. And it's an added stress, so that can increase the people who have seizures brought on by stress. It increases their seizure risk, with worrying about COVID and the impact it's having. So we gotta stick together and know that we're gonna make it through it. On the bright side, more medically, I guess, people with epilepsy can't catch COVID easier than anyone else, so that's good news. Yeah, I'll let you translate. Oh, ok. Exato. Nossa, deu branco Vai lá. agora. Mas... Nossa, deu branco total agora, Jesus. As pessoas com estresse, que tem crises causadas por estresse, estão fazendo um pouco pior, né? Porque tem o estresse da pandemia adicionado nelas. Também tem... Bom, tem essa grande dificuldade, caso as pessoas com estresse, tem maior estresse agora devido à pandemia, que pode induzir mais crises. Mas pelo um lado positivo, pessoas com epilepsia não pegam mais Covid do que pessoas sem epilepsia. Então, pelo menos nisso... Não é um grupo de risco, né? Não é um grupo de risco, sim. Back to you, Cassidy. Okay. Yeah, that's about the extent of my knowledge with COVID and epilepsy. Ok. Então, esse é o que ela tem de ponto de vista, né? Visto em termos de Covid e na epilepsia. Mariana, tem mais alguma pergunta aí do público? Lembrando, pessoal, vocês podem fazer pergunta aí, né? O Thiago, nós acabamos de responder essa do Thiago, de como está o cenário, né? É isso aí. Agora, da Denise. Denise pergunta, Cassidy, existem dificuldades em seu país para pessoas com epilepsia conseguirem ingressarem no mercado formal de trabalho? Cassidy, are there difficulties for the people in your country with epilepsy to get into jobs, get a formal job, Your audio cut out a little on the end there. What was the last bit of the question? Are there difficulties in your country for people with epilepsy to go into the job market? Sadly, there is. It's although it's illegal to discriminate against people with epilepsy when getting jobs, it sadly still happens, and it's hard to prove when you try to fight it.
I've been blessed with my work experiences. People have been very open with it and accepting to it, but there are people that have gotten fired or their workplace has made it, their work environment very hard, and they've ended up having to quit. Yeah, so it's something we're definitely working on, and that's why awareness is so important too. Infelizmente, ainda tem dificuldades no país. Sorry. Infelizmente, ok. Infelizmente, ainda assim tem dificuldades para o mercado de trabalho, apesar de ser ilegal a discriminação por ter a epilepsia, é muito difícil de provar que essa discriminação está ocorrendo. A Casey, no entanto, teve grande sorte no trabalho dela, tendo um trabalho acolhedor dessa deficiência dela, mas várias das pessoas não têm tanta sorte, e elas são postas numa posição muito desconfortável por isso. E até mesmo despedidas. Okay, back to you, Cassidy. Do you want to complement your saying? It's why we need to talk about it and why we need to normalize epilepsy in a sense, so people don't get discriminated against and people can go and get whatever job they want without having their health make an impact on that opportunity. E é por isso que a gente tem que normalizar a epilepsia para o mundo. Para que as pessoas não sejam discriminadas devido a essa dificuldade. Legal. Other question from Sueli Adesto, da Ciência de Divulgação Científica. So this question from Sueli, she's run a company called Adiciência that is for science journalism. Are you going to visit us when possible after the pandemic? Brazil wish to show you how much. Brazil wants to show you how much emphasis there are in the March 26th Purple Day. Brazil is definitely one of our bucket list places to visit for Purple Day and in general. It's just a matter of waiting for COVID to be over so we can arrange a trip up. Brasil é um dos países no topo da lista para visitar, e principalmente no Purple Day, mas por outros motivos também, depois que a pandemia acabar. Great. We are thrilled to hear this, Cassidy. And Viviane, who is the president of our federation here, she's probably already looking into this for the next possible date that you can come to Brazil and visit all those different cities that have a Purple Day. I would love to meet everyone that's watching this and that supports it in Brazil. All of you guys, I'd love to meet someday soon. Eu gostaria muito de poder visitar e conhecer todas as pessoas que apoiam essa causa e estão assistindo aqui também. Great. So, other question, Mariana? Pardon? Oh, there's a question for Claudia Morelli. She's head of our postgraduate course here at the Faculty of Medicine. Claudia Morelli is asking, she's also a researcher in the field of epilepsy. She had some very nice research using the fish models. Well, she's asking you, hi, Cassidy, I would like to know what is your message for patients
who have a child with epilepsy, or parents? I know it's hard, and I know it's going to be a long road, and you're going to have fears, and you're going to have concerns, and you're going to, in a sense, be waiting for the other shoe to drop. Actually, I got to translate. Ok. Nossa, distrai. Vai ser um caminho longo, árduo, difícil, e vai precisar esperar que a realidade chegue assim em você. Continue. Okay. But you need to learn to breathe, reach out to other parents of children with epilepsy, your local agencies, and listen to your child when they're trying to explain what they're feeling. Keep notes for your doctor's appointments, a journal, questions, comments, things you notice. I'll let you. Que procure ouvir mais sobre a doença, de pessoas que têm conviver, outros pais que têm um filho com epilepsia, outras agências, outras instituições que sabem lidar com isso, ouvir sobre do médico, mas também do paciente, a criança, o seu filho e sua filha, o que ela sente durante a crise, o que ela sente conforme o tempo passa. E é bom, ela sugeriu anotar, fazer um caderno, assim, sobre o que é a sensação, como que muda, como tá, de tudo o que acontece. And although you have all these fears and concerns, try your best to not let them hold you or your child back. We can still live a normal life. We can still do everything everyone else can do. Sometimes we have to make adaptations, but we can still do them. Se acalme, acalme e não deixe seus sentimentos controlar. No final, você não pode deixar o seu medo tomar a frente, porque a sua criança ainda sim consegue viver uma vida normal, sem preocupações, só que tem que ter alguns compromissos para poder fazer uma vida saudável e controlar. And just know that you're doing everything you can, and you're doing a good job, and you're not alone. There's so many other parents out there who get it and can tell you exactly what I'm telling you, that you're doing the right thing, you're doing a good job. E lembre-se que você está fazendo a coisa certa e a coisa e fazendo o seu melhor possível. E tem tantas outras pessoas que também passam por esses mesmos apuros, e elas diriam a mesma coisa para você, que você está fazendo o seu melhor possível. Yeah. Okay. So, great. Perhaps we also should ask your Angela to give this answer too, because she's been through this. Talvez. Angela, do you want to participate too? Feel free. Devia dar a Angela para trazer a opinião, a mãe da Cassie. Hi. As a parent, I would tell other parents to hang in there. Know that you're not alone. Know that there's going to be ups, there's going to be lows,
but you can't live in those lows. Learn to breathe. And like Cassidy said, for us, we had to not let our fears hold her back. So we still have to let go. We still have to let them be kids. And you know what else? We have to be good to ourselves as parents. We have to take care of us. And we have to let us breathe and know it's going to be okay. Como pai, tem que segurar lá no momento e que você não está sozinho, que vai ter momentos bons, momentos ruins, só que você não pode deixar os momentos ruins serem só o único momento que você tem e perpetue nesse momento nos momentos ruins. Tem que pensar nos lados positivos, nos lados bons, nos momentos bons, e não pode deixar o medo segurar o seu filho para trás. Tem que deixar o seu filho e sua filha ser uma criança. E também tem que aprender a se cuidar com paz, para não se estressar completamente sobre o assunto. É aprender a respirar, como eles dizem. Thank you, Angela. You're welcome. And to the parents out there, you're not alone. We got you. Your agency has you. Para os pais lá por aí, você não está sozinho. A gente te acolhe, as suas agências te acolhem. Mariana, mais perguntas do público? Nossa, já está voando o tempo, hein? Juliana Carvalho Tavares. What are the government initiatives and the non-governmental institutions doing for reducing the prejudice against epilepsy? It's also different everywhere. Here we are, our local government buildings light up purple on Purple Day to show awareness. There was a Purple Day Act passed, making an official law day in Canada in 2012. A lot of the agencies are non-government funded. They do a lot of fundraising to help. A lot of political figures wear purple ribbons or ties in the meetings or discussions. I'm not sure the terminology. I'll let you translate. Cada país faz coisas diferentes. No caso do Canadá, fazem os prédios brilham roxo, os políticos usam roupas, usam gravatas roxas para demonstrar o suporte. Uma fitinha para marcar também. Tem fundraise? Tem campanha de arrecadar dinheiro, campanha de arrecadação que são feitas pelas as ONGs. Elas fazem vários eventos para poder promover o Purple Day. But there's still so much still to do, and that can be done. We still need to make epilepsy a norm and make it a normal thing to talk about, a normal health condition to have, and for people to know how to help the same if they see as if they've seen someone choking. They need to know seizure first aid like they know CPR. Mas ainda assim tem muitas coisas que podem ser feitas para normalizar a epilepsia. Fazer com que o auxílio, o socorrimento de uma pessoa com epilepsia seja tão comum quanto fazer CPR, respiração, reanimação cardiopulmonar. Reanimação cardiopulmonar.
ou fazer a manobra de Hendrick para poder deixar a pessoa, desengasgar uma pessoa. Yeah. E é isso. So that's it. We have more questions? Tem mais perguntas, Mariana? Do Nel do São Paulo. Cassidy, which of the events would you promote and participate in Purple Day? Which events would you promote? Oh, in Canada. Oh, okay. Tem aqui, ó. Está em inglês também. Which events do you promote and participate in the 25th Purple Day in Canada or in internet? Or in the internet? I'm partaking in a few virtual galas, a few landmark lightings. Everything is online this year with COVID and the pandemic still around. So everything's online, which is different, but it's good, and there's so much more I get to contribute in and be a part in, and like this is amazing. I'll let you translate. Ela participa de alguns eventos de iluminação, de monumentos históricos, alguns monumentos, alguns bailes, e agora ela está fazendo parte da nossa apresentação aqui, nossa, né? Que é extremamente incrível, como ela mesma disse. Daqui. Okay. I'm co-hosting a Cross Canada landmark lighting. I am speaking at a 3-day virtual conference. It's in place of the usual Epcot event we do with my Global USA partners, the Kaufman Foundation. I'm think of the name of it. There's the Halifax City Hall is lighting up, so I'll be there filming that lighting. Virtual runs and walks, like the ones you guys are having in Brazil. There's some happening there that I look forward to seeing lots of photos from. Ela está participando de uma conferência de 3 dias virtual, na iluminação de vários prédios, vários monumentos. Está esperando poder ver as corridas virtuais, que tem tanto lá quanto aqui no Brasil, esperando ver as fotos. E é isso que ela está participando. Okay, back to you, Cassidy. More thing you want to tell us? There's so much, and if I can't think them off the top of my head, but if you guys want to find them and find out how you can be a part of them, you can always look on the social medias. I've made many posts about them for you guys to check out. Tem tantos eventos que ela não consegue nem lembrar do topo da cabeça dela. Mas caso você tenha alguma curiosidade, ou queira participar, queira assistir, você pode ir na mídia social dela, que ela faz diversos posts sobre o assunto. A big nice one you guys can check out is Christ the Redeemer statue lights up every year for Purple Day. Sorry, can you repeat that? It cut on our side. A big one that landmark that lights up that all of you guys might be able to check out is the Christ the Redeemer statue. Lights up purple every year. Yeah. Evento aqui no Brasil que todos conseguem ver é o Cristo Redentor, que brilha roxo todo Purple Day. É isso.
Well, the time flies here, Cassidy. We're already almost 1 hour through our talk. And It really does. so let me see if I think there are some couple more questions, but I would like to ask what you think of the future of the Purple Day, Cassidy. Now that been through many years, but how do you see the forthcoming Purple Day next year and for years to come? How do you think this will evolve over time? Do you have a kind of let's say, you wish how it would go, and how do you think it would go? Honestly, there isn't really one thing in specific. My main goal is to get everyone talking about epilepsy and to make it not a taboo subject, to dispel the myths even more than they've already been busted. Just more and more episode awareness to reach more people. Like bigger, more places, more people. The more awareness, the better. And I'd love to see it grow, and I'll let you translate. A pergunta foi o que ela acha para o futuro no Purple Day. A resposta foi que ela tinha mais pessoas envolvidas, que seria um evento ainda maior, para a gente poder desmistificar a epilepsia para todos, para todo mundo. Tem tantos mitos que já foram desmistificados, mas ainda tem tantos outros que ainda tem que ser. Okay. And just bigger and better events, and with all these virtual events, hopefully this will lead to more awareness where people are online a lot more frequently where they're home. So in the next years to come, maybe hopefully more people will be joining in-person events after COVID. And yeah, just seeing it grow to be bigger and better and more awareness out there and less myths. Para que seja ainda melhor os eventos. Agora que tem os eventos online, espero que mais pessoas possam voltar para o presencial no ano que vem, depois que o COVID ter passado, e que tenha menos mitos e sejam mais a realidade, sejam mais exceção. Yeah, that's the goal. Esse Great. é o objetivo. Great. Well, our life is almost close to an end. It's so fast. Viviane would like to say a few words to you. Bom, estamos chegando no final, infelizmente, né? Já está quase chegando 1 hora. E então a Viviane vai falar algumas palavras aqui finais, né, que é a presidente da Federação Brasileira de Epilepsia, que é a organizadora desse evento que tem a Cassidy. Então, Viviane, você quer falar umas palavras? Viviane, will say a few words in Portuguese, and then we'll translate back to you, okay, Cassidy? Okay. Uma honra te ouvir, Cassidy. Fiquei bastante emocionada, né? E ouvir a sua mãe também, que como eu também, né? Sou mãe de uma pessoa com epilepsia, e ouvi-la foi muito bom, né? Acredito que todas as mães que estão aqui se sentiram abraçadas e acolhidas como eu. Lilian vai falar com ela. It is an honor to be here with you, to talk with you, to thank your mother, as she can relate as being a mother of a child with epilepsy too. And she's grateful for the talk, for everything. Sim, e como presidente da Federação Brasileira de Epilepsia, eu vou te presentear simbolicamente com um buquê de flores
de todo o meu coração e de toda a Federação Brasileira de Epilepsia. Como o presidente, as the president of the org, she's presenting you with a bouquet of flowers, even though Oh, it's symbolic. thank you so much. You guys are amazing, and I'm so honored to be on this with you guys and meet you guys virtually. I look forward to the day where we can meet in person and I can see your beautiful country and see you beautiful people. Remember to never give up. Thank you so much. Ela está muito agradecida porque ela quer muito visitar esse país incrível, tantas pessoas incríveis, quanto lugares incríveis. Ela está extremamente grata. Okay, Cassidy, we are at the end of our talk. I would like to ask you to leave a message for all Brazilians who are listening to your talk here. The end message. Só um pouquinho. Então, just a minute. Eu tenho que traduzir. Translate this into Portuguese. Então, eu pedi para a Cassidy, né, deixar uma mensagem para todos os brasileiros que estão nos ouvindo, né, nesse evento do Purple Day do ano 2021. So, back to you, Cassidy, for your final word, your final message for all Brazil. Final message. You guys are all warriors. You're all champions. You're in this battle, and we're in this battle together, on this journey together. And it takes a village to raise a family, and we are family in this epilepsy community. And we will win this battle as long as we work together and know you're not alone. Nós todos somos todos guerreiros, todos campeões. Bonita. Então, somos todos uma família enorme, uma grande família. A gente vai ganhar essa luta pela epilepsia. And wear purple on March 26 and talk about epilepsy. Use roxo e fale sobre epilepsia. Great. Então é isso. Viviane, você quer deixar uma mensagem final para a gente encerrar a live de hoje? So, Viviane, would like to leave your message as a president of a federation, and just to finalize the great night that you are having here. Viviane. Muda. Your mic. Está me ouvindo? Sim, pode deixar a mensagem. Eu tinha preparado umas palavras para Cassidy. Posso fazer a leitura. Mãos que atuam e fazem o bem. Mãos que trabalham e não se detêm. Mãos amorosas que os fracos não param. Mãos que rezam e sempre rezaram. Mãos que se elevam num gesto profundo. É dessas mãos que o mundo precisa. Rudolf Steiner. Com carinho, para Cassidy Megan, a doce menina que mobilizou e reuniu o mundo em prol da causa da epilepsia, toda a nossa gratidão. She wrote a poem for you, and I don't think I could translate it very well. It's a very nice poem she just recited, but I think we are not in position to do the proper job of translating this into English. So later on, she will send you, a translation with a nice poem that really great. Thank you so much. I would love to see the poem, and I'm sure it's beautiful, as they say.
And the flowers, again, thank you so much. They're gorgeous. And thank you for hosting this meeting webinar. And anyone, feel free to reach out to me anytime. I'm always available. Muito obrigado pelo poema. Muito obrigado por fazer esse evento ser possível. E sempre será possível contactar a Cassidy. Okay, so we arrive at the end of our webinar this lovely night. I would like to thank again, Cassidy, for your time, for your reception, to be here with us, to stay strong beacon of light for epilepsy, for the cause. And we definitely will have you here in the years to come for the Purple Day in Brazil. You will have a chance to meet with all those people that's here watching us and visit all those different cities that have in their city agenda the Purple Day, an official day for epilepsy awareness in many different cities across the country. So wish you a great day and hope to see you soon. Hope to see you soon. Thank you so much for everything, guys. You are all so amazing. I look forward to meeting you guys in person one day soon. Esperamos poder ver a Casey também mais uma vez, e ela também espera poder ver a gente uma outra vez também. Então, good night. All the best. Night. Tchau. Vista Roxo.